Hello beautiful souls, it's your boy Salati Taach, and today niko na brother Abdulmalik mwenyewe au Abdulmalik Tv. Yeah, so today guys we are bringing you guys a clip on YouTube how to do a DV literary program 2024 on our YouTube channel. Kwa YouTube yake, kwa YouTube yangu. Mazee guys, make sure umesubscribe. Inakuwa fresh. Kama unaweza jifanyia, enda YouTube uangalie, but kama huwezi jifanyia, we also can do it for you. Ama ni aje bro? Tunaweza kufanyia kwa pesa kidogo sana, 200 bob. How much? 200 bob. 200 my friend, kwa sababu sisi ni ndugu moja mazee. Sisi ni ndugu moja. Hawa watu atuwalipeshi tunawasaidia my friends, kwa sababu hiyo elimu sisi tumeipata. Lakini hii 200 sio ati unatulipa. Hii ni kuweza kutuwezesha, kama hii video tunayoichukua tunatumia bundles my friend. Na nipata vizuri. Lazima uweze kutunulia ile bundle ili tuweze kufanikisha video kama hii ili kufikia na ifikie wengine kote ulimwenguni. Kwa hiyo tunawaomba kitu kubwa ile tunaomba ni kusubscribe kwa channels hizo mbili ambazo kwamba huwa tuna most of the times tuna work together. Salati Taach Tv and Abdulmalik TV. Unajua tunataka tupatane huko inshallah next year. Wewe unakuwa unaishi unataka kuishi Mesopotamia. Nataka kuishi bana New York. Nitaka kuishi California hapo karibu na wewe. Mesopotamia ni wapi? Wewe hiyo jina inakaa mbaya. Oya, bro tumemaliza man. Peace, subscribe guys. Hi guys, my name is Salati Taach, and today niko na brother Duli Mfedhuli ama ukipenda Abdulmalik from Abdulmalik TV. Yeah guys, today guys we are trying to enlighten some friends ambao wanatamani sana kujaza ile inaitwa DV program 2024. Wengi wanafikiria hii process ni ngumu na lazima maybe uende kwa cyber ama uko na kitu kama laptop ili uweze kukamilisha hii process, but sisi leo Salati TV na Abdulmalik TV tunataka kuonyesha our viewers ya kwamba all is possible. All is possible with that smartphone of yours by the way. Alafu uambie jamaa kama wako vivu wako nini wakufanya hii stuff. Sisi tunaweza walipisha kidogo tu sana. That is 200 bob per application. Na hiyo si ati tunawalipisha, sisi ni mandugu tunawasaidiana. Lakini lazima mtunulie credo bana bundles mazee. Saizi mazee alisio. So mmesikia guys, if you are busy we can do it for you, but kama uko na time you can go to our YouTube channel. That's what tumefanya hii video. So bila kupoteza time Abdulmalik, I think tunaweza anza process hiyo. Kwanza kabisa, kabla ya kuanza process, kwanza kuna zile ambavyo matakwa ya hawa watu ambao wanataka. For you to be able kwanza kuupload picha, kwa sababu picha ndio kitu muhimu katika hii process yote. Katika sheria zao wanasema your photo cannot be more than 245 KB in size. Your photo must be a square picture between 600 by 600 pixels and 1200 by 1200 pixels. So ni nini utaweza kufanya, kwa sababu ili upige picha yako na hiyo phone yako na uweze kuicompress paka ifike hiyo kilobytes ambazo wanataka na hiyo hizo pixels ambazo wanataka, it is impossible kwa mtu kama wewe ambaye unatumia simu, ambapo sasa sisi tumekuja hapa kukuelimisha brother, yani kwa njia rahisi, the easiest way and the cheapest way ya kufanya ili uweze kupata the required standard resolution size ya picha ambayo unataka. First utaenda kwa Chrome ama Chrome ndio the best. And then ukifika kwa Chrome pale uta type DV photo tool. DV photo tool. Tunakuja tunaandika DV photo tool. Then tunaingia ndani, alafu tunacheki how it's gonna be. Nashuka chini kutoka kwa photo tool. So na ujue yote hii process ambayo tunafanya, tunakuonyesha venye utaweza kucompress hiyo photo yako ambayo umetake na hiyo
smartphone yako ili uweze kuupload katika hiyo wakati unaenda kufanya nini? Upload katika ile kwa the official link ya DV program 2022-2024 program ya green card application. Yeah. So just have to go mpaka kwa tools, sure. Tuende mpaka kwa photo tools. Just have to wait hadi load. Ngoja kidogo kwa sababu tunatumia wifi na unajua tena wifi watu wengi wanatumia. Yeah. So imejileta hapo na kuonyesha a page like this, travel.state.gov. Nimekuandikia choose a photo to begin. And then you choose the photo, una click hapo hivyo. You allow through your phone. Then inakuletea picha zako. Gallery, utaenda kwa gallery. Yeah. And then you browse. Utafuta picha ambayo ile unataka kuicompress. Yeah. And then ile picha leo tuna compress katika hizi picha zote. That one, the first one that tumeona ya Abdulmalik, kwa sababu ndio tunataka kumwapply. Tunajaribu kumwapply Abdul. Yaani tunafanya something tukikuonesha wewe step by step, si eti historia bunwasi. Hii ni vitu ambazo tunafanya hapa live. So I think the first photo inafaa kwa hii. You pick the photo. Let's just wait until you finish. Okay, I don't know how long because wifi kidogo iko down. Na hapa watu wengi sana wanaitumia. Hawezi kufukuza ardhi. Inabidi tusaidiane sinema ndugu bro. Na kabla hiyo picha jitokeze, kama vile ndugu yetu alituambia tukianza, nyinyi msubscribe kwa channel yetu Abdulmalik TV na Salati Taach TV. Na mtakuwa mnaona mambo mengi kama haya, tunakuletea live vitu zote ambazo ziko na mafunzo tofauti tunawaletea. Sasa tumeshafika tayari. Ame choose, sasa unafaa ku accept and proceed. Asha accept sasa. Na sasa tunasubiria hapo automatic cropping. Hii mashine hizo mtufanyia. Tukiwa tunasubiria hapo ndio tunakuambia kwamba mtazamaji wetu pale tunakuhitaji your support count. Subscribe kwa channel yetu ili hata sisi tuweze kupata faida kwa haya ambayo tunayofanya. And think we are done, right? Yeah. Open the photo. And then ukiangalia hapo juu inakwambia nini? Inakwambia your picture iko na resolution ya 600 by 600 ambayo inahitajika. Pixel ambayo ndio inahitajika. Sasa hiyo ikiwa imekuwa tayari, itabidi tumerudi nyuma sasa kuonyesha the way forward. Tunarudi sasa pale kwa Chrome. Turudi sasa kwa Chrome tena. To the website yenyewe sasa officially ambapo tunaandika ambayo ni DV program. DV lottery. DV lottery. DV lottery. No? DVP. DV lottery program. Lottery program 2022. 2024. And then you come there to electronic diversity. Then The official link. To the official link. Alafu inakuja hivi sasa. Unakwambia welcome, una scroll chini. Una click begin entry. Good. Now this is where now you start inputting the characters ambazo hizo ni this is I am one. This is I, you know. I weka tu Y E I E Y X C T 86. Ikikataa itakupatia option ya pili. Then you submit, na ikikataa kama umeweka wrong itakupatia tena the second option kama hiyo. Sasa unaona hapo hiyo ni U K T U X E T. Yes. And then you submit again. T, right? Submit again. Then you wait kidogo. Then itakuleta hapo sasa to start the filling the name sasa.
ambayo tunaanza sio? Sasa jina last name utapata ni Mwenda. Mwenda. That is the family name. Family name. First name Abdulmalik. Abdulmalik. The middle name ni Rajab. Rajab. Yeah. And then gender is female. Male. Month June, see you put there 6. Month. Wezi andika jina lazima put into letters. That date. Is month, date 25th. 1986. 1986. And you have to put the correct the nearest city. The nearest city. Sasa hapo unaambiwa enter but city only. But note that do not enter district, country, province and state. So you have to choose the nearest city to your town. Yeah. Which is Isiolo now. Nairobi. Nairobi, right? Because I'm in Isiolo. Yeah. So Nairobi is the nearest city, right? So let's go next. The country where you were born. My country where I was born is in Kenya. I was not born in Cambodia. Or Anguilla. Or Argentina. Yeah. Brazil, Bulgaria, Cameroon. You were born in Kenya. And I'm proud of my country. And you are a proud citizen of UDA. UDA. Even if we are just trying to travel abroad, we are going to search for greener pastures. Yeah. Bado nyumbani ni Kenya. Bado nyumbani ni nyumbani. Hata wende watu utarudi home. Yeah. So we are going the entry. This is where now the photo appears, but we are going to upload it. The one we compressed. Yeah. We go to the file. Then we're gonna select the first photo that we did. I think this is a photo. Mailing address. So in mailing address you're gonna put your address. Address there you put 647. 647. Yes. The optional you have to lazima ukuwe na addresses mbili. Kama mbili, right? Yes. Nimeweka hiyo 33 and then city ni Isiolo town sasa. Hapo Isiolo. Alafu district, county, province ni county size ndio Isiolo county. Isiolo county, yeah. And then postal code, hiyo ni postal code ya Isiolo town ni 60300 and then my country ni Kenya. Country where I live it's Kenya. You see guys, so you can see imekuwa ikiongezeka hapa is just because I did it mine first, so unapata the details ambayo nilikuwa nimejaza, some of them are saved there. There I have to put the phone number. Number inaonekana 20 ya mwisho you have to now. Haina shida, mimi ni mwanabiashara. Kama unaona namba yangu hapo brother, you can also text me, tunafanya marangi. Kabisa. Yeah. Tunafanya kazi nyingi kupaka rangi sisi. Tuko na nini ya madriver pia inaitwaje? Sako madriver. If you need a private driver you can always send us an email. Yeah. You're gonna get one a very competent driver. So what's your email? Andika email yako. Mwenda Abdulmalik kimeshikana Abdulmalik @gmail.com, right? Yeah. You go again. Mwenda Abdulmalik, like that. Yeah. Mwenda Abdulmalik. Okay. Then you everything is like that, so yeah. Make sure guys unaweka everything size yake, because ukikosea kidogo
Itakataa. Kenda High school hapo. Hakuna degree bado tunasoma. Degree tutagangana. The guy is unmarried. Let's go. Make sure. Tunakufundisha. I think my best advice kwa jamaa. Wasifanye kitu ile bila fanya. Mtu afanye yake kulingana na vile hali yako. Hii ni mafunzo tunawapatia. Si ati mimi nafanya ku apply sasa hivi. And if you are married and you have kids, make sure uko na picha before you start filling this. Spouse yako. Make sure uko na picha spouse yako. Ya watoto wote. Watoto wako wote taka ni 10. Ya wale utaweka pale. Na before you start applying, lazima ucompress hizi picha zote zikuwe tayari. Just the process ambayo tumetumia hapa. Kwa sababu ukienda if you continue with the process like this one, hakuna kurudi nyuma. Once we have started, ukiendelea mbele utaaribu. Forever, no retreat, no surrender. Backward never. No retreat, no surrender. Number of children. Then number of children, sasa wewe utaweka namba ya watoto wako. Wale ambao uko nao. Mimi kama mimi nimesema sijaoa, kwa hiyo sina mtoto. Wale wakando, achana nao. Then tunaona kuna options mbili hapa. Ni wako. Kuna options ya continue na cancel. So if you cancel umeharibu. Hapo umeharibu. Now so you have to continue. Make sure again tunarudia, if you cancel umeharibu mambo. Because unajua tumezoea kawaida ukifika page kama hii always the front button ndio inakuwa continue. So chunga kidole yako. The first button ndio cancel. Continue. Now we continue. Make sure unatumia 60 inakuwa 60 minutes ama 30 minutes. 60 minutes. This process ina take only 30 minutes. Na sasa kama unaona hiyo sasa. Ukipiga stories sana alafu hii ni part 1, unaona? Ishakubalika part 1. Hakuna error imekuwa. Hakuna error iko pale. Kila kitu tumejaza correctly inavyotakikana. What is your current marital status? Unmarried. Now number of children. So you have to submit again. Hauna admit, unaona sasa kila kitu iko fresh hapa. You submit and then so we continue to submit. Boom. Yeah, and success. Just like that, we have completed the Abdulmalik Tv 2024 submission confirmation entry received success. Note, a big note before. Your entry for the 2024 diversity program was received on Monday in Dio. Please do not close this window until you have printed this confirmation page or made a record of your confirmation number. So hivyo confirmation number ya Abdulmalik ni ya 2024 5JQZZ NPBATG. So it's not that it is not the must that you have to print it. Kama kwa machine you can print. Yeah, you can print it, but for me now I can screenshot. Yeah, you can just like this. Screenshot like this. Yes, Sorry, Wi-Fi problem. Again. You can screenshot. Today you are blaming everything on Wi-Fi. Yeah. You just have to keep the record. Yeah, that record I have it in my gallery. Yeah. And then I have to save it. To keep it with me. You must retain your confirmation number in order to check your entry status, ambayo itakuwa inafanyika between May 6, 2023 and September 30, 2024. Sasa hii ni kitu ambayo inafanyika kila mwaka. So wewe ikifika hiyo May, wakifungua portal yao, wewe ukienda pale kucheck, what they will ask you is your confirmation number. Na hiyo confirmation number yako ndio ambayo tumepiga screenshot ambayo itahitajika. So make sure guys you subscribe to our YouTube channel. Hiyo ndo process from mwanzo mpaka mwisho on how to fill your DV2024 submission for confirmation entry ambayo ndio tulikuwa tuwalete kwa siku ya leo. Make sure you subscribe, alafu inakuwa fresh ni bin barida. I've been your host Salati Taach and my friend Duli au Abdulmalik TV. Na tunasema leo boom, tuonane next time manze pamoja. Shukrani.